Yes. So Indira Col is not the southernmost point of India. It is the Indira Point that is the southernmost point of India. Okay. Indira Point to hoy more northernmost point of India. And Indira Col is located in Little Andaman. So I've got a map for you all. Okay. So see, this is the Indira Point over here. You can just zoom if you want if you are using a cell phone for this session. So this is the Indira Point. Indira Point is located in Little Nicobar. Sorry. So in Little Nicobar, in Great Nicobar, we have the Indira Point. So first statement is wrong because Indira Point is the southernmost point, not Indira Col. Next, uh, Indira Point was previously known as Parson Point, or it was also known as Pygmalion Point. Okay, so first statement is wrong. Second statement, the territorial sea of India extends up to 12 nautical miles. So is this statement correct? Correct. Yes. Second statement is correct because territorial limit of Indian Sea extends up to 12 nautical miles. So can anyone tell me, exclusive economic zone kiman nautical miles leke extend thake India? 300. Not 300, it is 200 300 nautical miles. 200 200. 200. Okay. So our answer to ki hoibo? Our answer will be only 2. Okay. So is it clear? Okay. Let's move to the next question. Easy one. The Tropic of Cancer passes through which of the following northeastern states of India? Both easy question. Answer to ki hoibo? B, sir. B. B. Okay. Any more answer? See you, sir. Both. See you. C. What? Okay. Okay. C. Okay. Aru Karubar? Anyone with A only or D? Okay. Tell me, Tropic of Cancer India কেইখন ষ্টেটেৰে পাৰ হৈ যায় বাৰু? Eight states. Okay. Seven. Okay. 8 states. Right. So 8 states কেইটা কি কি হয় বাৰু? Anyone? Rajasthan, Yes. Gujarat, so MP, Gujarat. Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, তাৰপিছত West Bengal, Mizoram আৰু Tripura. Yes. So northeastত মোৰ দুখন state আছে, Mizoram and Tripura. So answer will be C, both. So this type of question is important for APSC. So see, prelims is round up corner. Prelims আহি আছে anytime জুনৰ লাষ্টত most probably বা জুনৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আমাৰ prelims announce হৈ যাব পাৰে. So এইবিলাক question important হয়. Factual question বহুত সৰু সৰু বস্তু important হৈ যায়. Same question যদি মই UPSC লেভেলৰ কাৰণে চাব যাওঁ, এই questionটো মোক হয়তো অলপ বেলেগকে দিব পাৰে. So suppose মোক দিলে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ কোনখন ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰে পাছ হৈ যায় বা কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্কেৰে পাছ হৈ যায়। চ' এইবোৰ মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। অ'কে, ঠিক আছে। চ' do you know about this 82.5 degree east longitude? What is the significance of this longitude? আমি যোনটো standard meridian follow কৰো সেইটো। Okay, yes. So Indian Standard Meridian or Indian Standard Timeline passes through this longitude. Okay, so this passes through one of the famous city in India. Recently, it got famous also, Mirzapur. Okay. Next question. So map to asile yate Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, and Tripura, West Bengal, Mizoram. Okay, এইটো এনেকে পাৰ হৈ যায় মোৰ ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ। Okay, so এটা কুৱেশ্যনত আৰু কিবা ডাউট আছে কাৰোবাৰ? চলো নেক্সট।
Consider the following statements about Andaman and Nicobar Islands. The Barren Island, which is the only active volcano in India, has not exploded since 1980s. So, first statement to correct হয় নে wrong হয় বাৰু? Barren Island to কি হয় সবে জানো আমি চাগে? Barren Island is the only active volcano in India right now. Barren Island ক'ত আছে বাৰু? আন্দামানত আছে। আন্দামানত আছে। আন্দামানৰ কোনখনত আছে? লিটল আন্দামান, নৰ্থ আন্দামান, সাউথ আন্দামান, মিডল আন্দামান? Middle Andaman. It is to the east of Middle Andaman. Okay. So first statement to মোৰ কি হ'ব? Barren Island, which is the only active volcano in India, has not exploded since 1980s. Statement to correct নে বাৰু? Okay, leave it. Second statement to চাওঁ, যদি আমি elimination method use কৰিব পাৰো. 10-degree channel separates Little Andaman from Nicobar Island. Is it correct? Correct. Okay. So Andaman Nicobar mapখন চবৰ মনত আছে নে বাৰু? See, map is very important. Map based question আহিবই, APSC হওক বা UPSC হওক, আমি এটা বা দুটা question expect কৰিব পাৰো, and Andaman and Nicobar is going to be very important because government is celebrating 112th birth anniversary of Netaji. So Netajiৰ লগত connection আছে Andaman Nicobar Island. Next, Andaman and Nicobar is also important from India's strategic point of view. So সেইবোৰৰ কাৰণে question আহিব পাৰে, newsৰ intent থাকে. So second statement is correct. 10-degree channel separates Little Andaman from Nicobar Island. So মোৰ answer কি হ'ব পাৰে? Either B or C, because here 2 আছে. Okay. So let's see the third statement. It holds only active tri-service command of Indian military. So is it a correct statement? 3. Sir, only আছে so নহয় চাগে আৰু এখন ক'ৰবাত ডেভেলপ কৰি আছে ন? Develop কৰি আছে, মই কৈছো active. হা বাট অনলি থকা ষ্টেটমেণ্টবোৰ জেনেৰেলি ভুল হয় ন? Only থাকা statementবোৰ generally full, 99% full থাকে, but 1% to correct হ'ব পাৰে. So this statement is correct. Extreme statement হ'ব পাৰে, but it right now holds the only active tri-service command of Indian military. Okay. So third statement is correct. So 2 and 3 is correct. So Barren Island মোৰ ক'ত আছিলে? Barren Island to মোৰ আছে Middle Andaman, to the north of Middle Andaman, and it has exploded recently in 2017-18 period. Okay, so 1980s নহয়. So first statement to মোৰ সেইকাৰণে wrong. Extreme সেইটো statement recent current affairs বুলি ক'ব পাৰিম মই, last 3 years back current affairs. So A, B সেনেকে cancel out হৈ গ'লগে. So first statement wrong. Third statement to easy আছিলে. So 3 correct হ'লে মোৰ answer আছিলে only C, 2 and 3. Okay, ঠিক আছে. Next question move কৰো. Okay, this is the map. So PDF to দিলে map to সবে চাই ললে হল ভালকে। Okay. Which among the following states does not share common boundary with more than one country in India's neighbor? Question to বুজি পাইছে নে বাৰু সবে? Try to answer it also if possible. So Ladakh. Ladakh. Ladakh কিহৰ কাৰণে হয়? Because Ladakh খালি চাইনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে ন বৰ্ডাৰ, তিব্বতৰ লগত। আচ্ছা। সিকিম সিকিমতো আছে। So মোক সুধিছে যে ইয়াৰে কোনখন ষ্টেটে more than one countryৰ লগত Union border territory share হয়। নকৰে? Okay, union territory হয়, সেইটো logic. Okay, if I put states/UT তেতিয়া বাকী কেইখন দুটা বেছি শ্বেয়াৰ কৰে ন, আসাম লাইক অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু বাংলাদেশ, চৰি কি এইটো কয় আসাম, বাংলাদেশ আৰু ভূটান। অৰুণাচল প্ৰদেশ, ছিকিম হ'ব নেকি? ছিকিম নহ'ব, ছিকিম কেনেকে ভূটান হ'ব? আৰু নেপাল।
Bhutan and Nepal. ছিকিমটো মোৰ States চাইনাৰ কৈছে। লগত শ্বেয়াৰ ছিকিম ইউনিয়ন States টেৰিটৰীটো কৈছে। নহয় ষ্টেজ কৈছে ন সৰি অকে আই থিংক জয় লাডাখ কৈছিলা ন চ' আনচাৰ উইল বি লাডাখ কাৰেক্ট অবজাৰভেশ্যন বিকজ মই সুধিছোঁ ইয়াত ষ্টেট এছটো আহি গ'ল বাৰু ভুলতে চ' হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেট ডাজন্ট শ্বেয়াৰ কমন বাউণ্ডেৰী উইথ মোৰ দেন ওৱান কাণ্ট্ৰি চ' অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মোৰ দুখনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছে ৰাইট নাও ইট ইজ উইথ ম্যানমাৰ এণ্ড চাইনা অ'কে চ' ইজ দ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ ম্যানমাৰ চাইনা ইয়াতে শ্বেয়াৰ হৈ আছে মোৰ নেক্সট ছিকিমে মোৰ কাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছে নেপাল ভূটান চাইনা এগেইন আসামেও কৰি আছে মোৰ ভূটান আৰু ত্ৰিপুৰাৰ লগত দিছ অল মেপ অফ ইণ্ডিয়া চ' ইয়াত আছে মোৰ লাডাখ চ' লাডাখ ইজ এন ইউনিয়ন টেৰিটৰী and being an union territory it disqualifies from the criteria of the question okay but Ladakh is sharing the boundary with Afghanistan as well as with Pakistan and China okay আফগানিস্তানৰ লগত লাডাখৰ ক'ত কানেকশ্যন আছে বাৰু এনিৱান পইণ্টটো কি হয় কোনটো পইণ্ট এটা পইণ্ট আছে চাৰ্টেন পইণ্টত ই কানেক্ট কৰে Daftar. Okay, just remember it. Okay, next question. Important APSC as well as for UPSC also. So arrange the following mountain ranges from north to south. Pir Panjal, Karakoram, Jaskar. So extreme north hot ki thakibo aru ekdom south hot ki thakibo mon. Sir, C হ'ব answer. 21. Answer C. Sorry, C. 2, 3, 1. Okay. Anyone else? Sorry sir, B হ'ব 213 হ'ব। B হ'ব sir, B হ'ব। Okay. B. আৰু কোনোবা আছে নে? A, C, D. C হ'ব। A হ'ব। Okay. C। C. Okay. Okay, I've got one B. ঠিক আছে চ' চাই লওক কি হয় চ' কাৰাকৰম ৰেঞ্জ মোৰ এক্সট্ৰিমত আছে গৈ সেইটো আমি চবেই জানো চ' ফাৰ্ষ্টতে মোৰ কি আহিব অবভিয়াছলি মোৰ কাৰাকৰম ৰেঞ্জে আহিব চ' লেটছ ড্ৰ দ্য জম্মু কাশ্মীৰ মেপখন আছে অ'কে চ' কাৰাকৰম ৰেঞ্জ উইল বি চামহাৰ অভাৰ হিয়াৰ ৰাইট চ' ইয়াত মোৰ থাকিলে কাৰাকৰম নেক্সট কাৰাকৰমৰ পিছত মোৰ কি আহিব লাডাখ কৈলাশ ৰেঞ্জ অ'কে চ' মই এজ এ হ'ল গোটেইখিনি ৰেঞ্জেছ দি গৈ আছো কৈলাশ ৰেঞ্জ চ' কৈলাশ ৰেঞ্জ ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিলে কিহৰ কাৰণে বাৰু এনিৱান ইউ কেন ইউজ দ্য চাট বক্স অৰ মাইক অলছ অটল টানেল আৰু অটল টানেলৰ কাৰণে নহয় বাৰু Okay, just forgive me মোৰ অলপ স্কেলটো বেয়া হৈ আছে মেপখনত হিমাচল প্ৰদেশত নহয়গে So Karakoram will be somewhere over here. Then I have Ladakh and Kailash range. Okay. Next, I have Jaskar over here. Next, there will be Greater Himalayas. Then Pir Panjal. Okay. Then I'll have Shivalik Himalayas over here. Okay. So it's more arrangement to have. Okay, sir. So clear হৈ গ'ল so arrangement মোৰ আনসাৰটো কি আহিব এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে মই কি পাইছিলো এইটো মোৰ কাৰাকৰম ৰেঞ্জ then I have Ladakh Kailash range after that Jaskar so Karakoram Jaskar 2 3 2 3 1 so Pir Panjal Karakoram Ladakh Kailash Jaskar Greater Himalaya Pir Panjal Shivalik okay clear হৈ গ'ল এইটো সবৰে হয় স্যাৰ পীৰ পঞ্জলৰ পিছত ঢালুঢেৰ আৰু মহাভাৰত কিবা এটা আছিল নহয় স্যাৰ মহাভাৰত ৰেঞ্জ স্যাৰ মহাভাৰত ৰেঞ্জ ঢালুঢেৰ ধৌলাধৰ এটা আছে ধৌলাধৰ ৰেঞ্জটো আছে মোৰ গ্ৰেটাৰ হিমালয় চৰি কিবা কৈছো ধৌলাধৰ ৰেঞ্জ ইজ ইন লেচাৰ হিমালয়া
And Mahabharata range is also in Lesser Himalaya, but it is but its extension is in Nepal. Okay, clear? Doubt আছে আৰু কাৰোবাৰ ইয়াত? Okay, let's move to the next question. So ইয়াত আছিলে arrangement. Karakoram, Ladakh, Jaskar. Okay. Okay, next question. Consider the following statement. The valley that separates Sivalik range from the lesser Himalayas is known as Dune in the west. So again, Himalaya lagat related question. APSC Himalaya lagat related question ahibo because APSC model question paper Himalaya kotha hudise. You can expect one or two. Satluj is an antecedent river. So ki hobo bar answer to? Antecedent river mane ki jane na sobe baru? Glacier pra নহয় বাৰু exactly নহয়. মানে origin their origin is before that of the Himalayas. তেনেকে নেকি? Kind of true. Okay. So second statement কি হ'ব? Satluj is an antecedent river. True or false? এনেকুৱা question সুধিব কিন্তু. It's time for revision. Yes, Satluj is an antecedent river. So antecedent river, a bookish definition to মই কৈ দিছো. The river which got its origin before upliftment of the land mass is called an antecedent river. Okay. So Satluj is an antecedent river. Second statement is correct. Next first statement is the valley that separates Sivalik range from lesser Himalayas is known as Dune in the west. Yes, this statement is also correct. So Sivalik আৰু lesser Himalaya মাজত যিটো westৰ ফালে যিটো valley আছে সেইটো মোক Dune বুলি কয়. For example, Dehradun. Next to the east, it is known as Duar. Valley খনক কয় Duar বুলি. For example, Haridwar. Okay. So দুটা statement correct. Answer আহিব মোৰ both. Okay. Clear sobore etu? Doubt asile niki karbar? Okay, let's move. Seven. Okay, this is related to Northeast. Which among the following passes is or are located in northeast of India? Bomdila, Chipkila, both or none? কি হ'ব answer to? Bomdila. Acha. Next. Okay. A. Bomdila. Anyone with Chipkila or both? Yes, the answer is Bomdila. Bomdila Pass is in Arunachal Pradesh. It connects Arunachal Pradesh with Sikkim. Okay. Next, Chipkila Pass is in Himachal Pradesh. So it connects Simla to Tibet. Okay. And the most important part about this is the Satluj River passes through this pass. Okay. Next, both নহয় more answer to 7 to A আহিলে. Okay. Next, Northeast India, including Sikkim, আৰু কি pass আছে বাৰু? Important pass, anyone? যিটো India China trade point বুলিও কোৱা হয়. Nathula. Okay. আৰু Jalepla. Sikkimot আছে. So Nathula trade point, Jaleplao kind of trade point বুলি ক'ব পাৰে. Okay. ঠিক আছে. Next, Chumbi Valley ক'ত আছে বাৰু? নহয়, লাডাখ নহয়. চলো এইটো হোমৱৰ্ক থাকিলে. চুম্বি ভেলি ক'ত আছিলে?
Next question. Consider the following statement. Teesta is the westernmost tributary of Brahmaputra. Loktak Hydel Power Project is located in Manipur. Sivasamudram waterfall is in river Kaveri. Simply trying to examine your facts. Facts kiman monot ase. So first statement to ki hobo? Teesta is the westernmost tributary of Brahmaputra. True or false? True. Yes. Teesta is the westernmost tributary of Brahmaputra. Okay. Next, Loktak Hydel Power Project is located in Manipur. Etu statement ki hoy? True, because Loktak Lake is in Manipur, so Loktak Hydel Power Project is also in Manipur. Okay, so simply আমি তেনেকে guess কৰিব পাৰো. So Loktak Lake মোৰ কোনখন national park আছে? And what is the specialty about that national park? Floating national park. Okay, floating national park. নামটো কি হয় বাৰু? Kepul Namjao. Kebul Lamjao. Yes, correct. So Kebul Lamjao is the national park located in Manipur. কিহৰ কাৰণে famous? Floating national park ৰ কাৰণে famous হয়। কোনটো animal ৰ কাৰণে famous? Anyone? Dancing deer. Dancing deer. Sangai deer. Okay. So যিটো মেকানিজমৰ ফ্লোট কৰি থাকে, যিটো প্লেন্টছৰ সহায়ত বস্তুটো ফ্লোট হৈ থাকে, সেই প্লেন্টটোক কি বুলি কোৱা হয় লোকেল লেংগুৱেজত? Anyone? So it is known as Phumdi. Phumdi is the plant that helps in floating. Okay, তাতে মোৰ national park টো আছে. Okay, next third question. Sivasamudram waterfall is in river Kaveri. Etu statement কি হয়? True নে false? True. Okay. আৰু কোনোবা false আছে নেকি? So third statement is also true because in Kaveri river বহুত কেইটা waterfall আছে. So এটা হ'ল Sivasamudram. Next আৰু এটা মই ক'ব পাৰিম Hogenakal, Hogenakkal. It is also in Tamil Nadu. Okay. So Dudhsagar waterfall to ক'ত আছে বাৰু? বহুত ফেমাস হয় এইটো Dudhsagar. Anyone? Dudhsagar? Okay, let's move to the next question. Choose the correct statements. The southeast trade wind that enters India as southwest trade wind are responsible for bringing summer rainfall. First statement to true na false বাৰু? এটোটো একদম ইজি হয়। Summer rainfall মোৰ কোনটো trade wind ৰ কাৰণে আহে ইণ্ডিয়া? Southwest rainfall. So southwest trade wind to বোৰ ইকুৱেটৰৰ পৰা যেতিয়া এন্টাৰ কৰে, ইকুৱেটৰৰ পোৱাৰ আগতে ই আছিলে southeast, যেতিয়া আহেগৈ তেতিয়া হৈ যায়গে মোৰ southwest. Okay, so first statement is correct. Second statement কি দিছে? As Delhi ridge lies parallel to Arabian Sea branch of southwest trade wind, it doesn't help in orographic rainfall. So এইটো statement কি হয়? True নে false? So second statement is also true because Delhi ridge will be somewhere over here. So Arabian Sea branch to যেতিয়া enter কৰেগৈ, so enter কৰিলে Delhi ridge ৰ লগত parallelly move কৰি থাকে. So Delhi ridge ৰ লগত parallelly move কৰে কাৰণে যিটো rain bearing winds আছেগৈ, so rain bearing winds windsত কোনো impact কৰিব নোৱাৰে. So rain bearing winds to side গুচি যায়গৈ, so তাত orographic rainfall নহয়গে. So second statement is also correct. Next, third statement কি দিছে? The Barak Valley in Assam receives summer rainfall mainly due to cyclones in Bay of Bengal. Etu statement কি হয়? Third statement to true নে false? Wrong. Third statement is true. Barak Valley in Assam receives summer rainfall mainly due to cyclones in Bay of Bengal. Okay, Tahir and Ahmed আছে এটো directly. So all of the above answer. Next question. So there is a map. ইয়াতে আছে মোৰ Delhi ridge to.
Okay, so yeah, Delhi Ridge. Delhi Ridge গম পাইছা ন কোনটো হয়? Delhi Ridge কাক কোৱা হয়? Aravalli. Okay. Chalo, next question যাও. Northeast India has this type of climate. এটো কি হয় বাৰু? Answer to Köppens climatic classification ৰ লগত related. CWG. Yes, the answer is C. CWG type of climate. Okay. So Köppens climatic classification মোৰ কাৰণে important হয়. So বাকি কেইটা জানানে? AW, DWH একেটা কি হয়? Any idea? So AW is tropical savanna type of climate. Next, BWHW is hot desert type of climate. CWG is monsoon type with dry winters. যেটো আমি আসামত দেখা পাওঁ আমাৰ সামাৰত বেছিকে বৰষুণ হয়, উইন্টাৰ্ছত কমকে বৰষুণ হয়. Next, DFC stands for cold humid winter type with short summer. Okay, so mainly ইয়াক আমি দেখা পাওঁ northern parts of Arunachal Pradesh and eastern part of Himalayas, or you can say in the high Himalayas আমাৰ DFC climate অলপ বেছিকে দেখা যায়. Okay, so 10 to সবৰ clear হ'ল. Köppens climatic classification is important because APSC model question paper Köppeনৰ এটা question আছে. Okay, next question. Which among the following trees are found in tropical semi-evergreen forest? Bhola, Velelu, Udal, all. Answer to কি আহিব? Tropical semi-evergreen forest. All. Okay. So anyone with A, B, and C? Answer is all. Bhola, Velelu, Udal, all these are tropical semi-evergreen forest trees. So mainly they are found in Northeast India, especially in Assam. Okay. So tree species amar karone important hoy. So Assamor state tree ki hoy? Holok. Hollock. So hollock গছটো ক'ত পায়? Tropical evergreen, semi-evergreen, deciduous. Evergreen যেনে লাগে। Acha, evergreen যেনে লাগে. Right, it is an evergreen. Okay, evergreen category. Okay, next question. So which of the following is the chief characteristics of mixed farming? UPSC 2011 previous year. Cultivation of both cash crops and food crops, cultivation of two or more crops in the same field, rearing of animal and cultivation of crops together, none. Answer to কি আহিব? Mixed farming or mixed farming is also an important part of doubling the farmers' income by 2022. Answer কি আহিব এইটো? So answer is C. Animal and crop cultivation together যেতিয়া কৰা হয় তাক মোৰ কোৱা হয় mixed farming বুলি. So mixed farming or main aim to হ'ল it can supplement the income of farmers. Okay, so my animal residue খিনি কেতিয়াবা মই as a manure হিচাপে use কৰিব পাৰিম. Next, crop residue can be used as a fodder for animals also. Okay, so C is correct. UPSC 2011-12. Next, Sriharikota is located on the bank of Sriharikota মোৰ কিহৰ কাৰণে famous? ISRO launching pad আছে Sriharikota. Okay, so Sriharikota কোনটো river bankত আছে or lake bankত আছে? Answer to কি হয় বাৰু? Okay, the answer is C, Lake Pulicat, and Lake Pulicat is of coral origin. Okay, so recently ISRO কোনখন country satellite launch কৰিছিলে, which is said to be the first satellite developed by that particular country, and satellite ৰ নামটো কি হয়? Current affairs. Brazil. নামটো কি satellite টোৰ?
Amazonia 1. What is the name of the commercial arm of ISRO? যিটোৱে satellite deal বিলাক execute কৰে? New Space India Limited, NSIL. আৰু এটা হেৰি আছিলে commercial arm আছিলে ISRO, সেইটোৰ নামটো কি হয়? Right now we can say it is dormant or extinct. Antrix. Okay. Next question, Joe. Consider the following statement. Jet streams occur in northern hemisphere only. Only some cyclones develop an eye. The temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degrees Celsius lesser than that of surrounding. Choose the correct statements. Ki hobo? Answer. First statement ki hoy? Jet stream occur in northern hemisphere only. True or false? false sir. False, because jet stream occur in both northern hemisphere and southern hemisphere. So more answer ki hobo pare? B and C possibility. Second statement, only some cyclones develop an eye. True or false? True. Second statement is true. Okay. Next, third statement ki thakile? Temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degrees Celsius lesser than that of surrounding. True or false? False, because in the eye of a cyclone, the temperature is highest and the pressure is lowest. So third statement to more full hoy gol. So answer gi ahibo C, 2 only. UPSC previous year question. So see, only statement thakile keteba correct hobo pare. Okay. Last question. Each day is more or less the same. The morning is clear and bright with a sea breeze, and the sun climbs high in the sky. Heat mounts up, dark clouds form, then rain comes with thunder and lightning. But rain is soon over. Which of the following reasons describe the above passes? Simply, etu muk eta climatic characteristics koa ase. Yare kuntu regional climatic characteristics hoy etu? Savanna, equatorial, monsoon, Mediterranean. Ki hobo etur answer? UPSC 2013 or question asile sage etu. 13 or 15 like that. Sir, C হব নি বাৰু? Sir, monsoon হব নেকি? Sir, monsoon হব মনসুন নি? নহয়, মনসুন D. নহয়। মনসুনৰ আনসাৰটো আহিলে ভাবিলে হ'ল ইণ্ডিয়াত সেনেকে বৰষুণ হয় নেকি? ইণ্ডিয়াত ৰাতিপুৱা সেনেকে ক্লিয়াৰ থাকে বা ছানটো যেতিয়া হাই হৈ গুচি যায় তেতিয়া ৰেইন আহে, সেনেকেতো নাহে ইণ্ডিয়াত। চ' ইণ্ডিয়া ইজ ইন মনসুন টাইপ অফ ক্লাইমেট। চ' চি আনসাৰটো আমাৰ ডেফিনেটলি হ'ব নোৱাৰে। অ'কে, কি থাকিলে কোনোবাই আৰু? ডি, মেডিটেৰেনিয়ান। So the answer is equatorial type of climate. Okay. So equatorial type of climate on more enake borokhun ahe. Equator simply enake monot rakhile hol je equator khoday borokhun die. But the rain is much more shorter in duration. Kopke borokhun ahile tar pisot naike hoy jabo, all time borokhun dibo jetia sun to upor leke gusi jayge ba jetia evening time hobo leke start hobo tetia equator ot borokhun hoy kisuman jaga. So answer is B. Easy question asile. Okay. So egeta 15 ta question karbar kiba doubt asile yar logot related or suggestions any? Okay, karo doubt নাই? Okay, that's great then. Doubt নাথাকাটো ভাল কথা, চবে পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে। কি মানে questions কেনেকে টাইপৰ আহিব পাৰে? Okay, the session is about to get over, so please join the link again. Doubt খিনি মই তাতে discuss কৰিছো। আকৌ এবাৰ join কৰিলে লিংকটো।